Jinemi mochail min jach a romochrach. Jinemi mochail min jach and jachach mi a valai. Jinemi mochail min jach a hunken roa yorsama. Jinemi mochail min jach sa kami ferna hatje. Ruk me gars na van een juk en weer een shot a half foot. Zijn hoosje jury kan een schram met in het open aan. Ruk me dan na vela us a fanka doen de wisje. Zijn hoosje keert de java. Ja, 3, 4, kook. Ja, 3, 4, kook, 6, 7, 8, 9, 10. Hallo, kemmer a haasje. En nog bishin goper prògram7. Prògram7. Much of prògram7 will be taken up with counting. 1 skilling, 2 skilling, 3 skilling, 4 skilling, 5 skilling, 6 skilling, 7 skilling, 8 skilling, 9 skilling, 10 skilling. Gina Howie? Hai shia skilling. Gina Howie? Hai kehir skilling. Jana ha e. How much is it? Jana ha e. Can show. Jana ha e. Jana ha, how much is it? And your answer would be in pounds and pence. Not agus skilling. Not a pound. Skilling a penny. A vel sjúkur ekkert. Shine. Gina Howie? Ha fichet skilling. A vel banja ekkert. Ha banje akkum. Gina Howie? Ha fichet skilling. Ha mi giri paper. Gleva. Shine. Gina Howie? Ha jich skilling. Gina Han chocolate. Ha jich skilling. Ha mi giri fjólúr. Gina Howie? Ha lechet skilling. Sinne. Tróðin í hewa hím. Gina Hashin? Ha nocht agus fichet skilling. £1.20. Nocht agus fichet skilling. Can show. Nocht agus fichet skilling. Tappelif. Gin nuir a hae. Gaan je lissakum? Hím? Show? Gina nuair a Howie? Jane nuir a hae. What time is it? Uair, an hour. What hour is it? Jane nuir a
h-e, canseo. J yn uair y h-e. Jane uair a hai. Chanel isacum, hami tulich. Jane uair a hai. Ha 3 uairen. Hai 3 uairin. Tachbydaf. It's 3 o'clock. Ha 3 uairen. Canseo. Ha 3 uairen. Three uairen. 3 o'clock. 3 hours. Uair, an hour. Uairen, the plural, hours. Uair, the singular, is also used for 1 o'clock. Da uair is 2 o'clock, still using the singular, uair, but ha 3 uairen, 3 hours, the plural, 3 uairen, 3 o'clock. A hím, a chatriana, trot an seo, ha nui uairen. A hím, An seo, a chatriana, En seo? a nuair. A hím, seo, J nuair a hai, ha shia uaden. gleva. A chatriana, Siag? J nuair a hai, Ha och uairin. gleva. A hím, Seo, J nuair a hai, ha Siag a chatriana. Ha uair. Uafasach ma. Ha uair. Usa nisha. J nuair a hai. Ha 3 uairen. Gleva. Siag a hím. J hau giri. hami gyri fawaf. Kerst go leor. Ach a hím. Seo, Minech. ceas go leor. Siag a chatriana. Ha mi giri falaf. Kerst go leor ach minech. Minech. A minute. Cog minechen. 5 minutes. The plural of minech is minechen. When you want to give the time before the hour, 10 to 3 or 5 to 3, you use gu. Ha jich minechen gu 3. It's 10 to 3. Ha cog minechen gu 3. It's 5 to 3. Ha cog minechen gu 3. Similarly, for the time after the hour, you use an J. It's 3:05. Ha
cóg minechin and J a 3. It's 3:10. Ha jich minechin and J a 3. Notice jich minechin and J a 3. When you use the numbers in this way on their own without a noun after them, then they usually have a before them. Ha jich minechin and J a 3. Ach a tríana, J nuair a hae. Ha jich minechin and J a seach. Gléfa, ha jich minechin and J a seach. A hím, Seo? J nuair a hae. Ha cóg minechin go céhir. Usa nisha. J nuair a hae. Wavasach ma. Hae jich minechin go shia. A hím. J nuair a hae. Ha yehor and J a 3. Ha uair and J a 3. It's 3:30. Uair a half hour. Can show. Uair and J a 3. Uair and J a 3. A last point about time. With the word for 20, fichit, 20 to 3 or 3:20, minute remains singular. Fichit minute go 3, 20 to 3, or fichit minute and J at 3, 20:3. There's one or two other small points about numbers which you can read up in the book. The language sequences for Program 7 were filmed in Lewis and in Barra. Cymru harshoif. Ha gyma tableif. Hai fyrin yw. Ha? Cymru harshoif. Ha gyma tablet. Cymra hafni. Ha gyma cymra hyn. Ha gyma tablet. Dew Gianif. Ha mi gwybod. Wel yw trang yn yw. Ha glir hang. Fel o tank yn yw. Chaniel gyjaraf. Dew sef i giori. Ha mi giri jich nôd i hyn. Cwg, sia, siach, och, nung, dech. Tableif. Cymru harshoif. Ha gyma tapalaf. Ha was al fwyr. Ha gyjaraf. Dew sef i giori. Ha mi giori da i hyd not. Can ti fel siw gwybod yn yw? Ha a gyfw. Dech, fichit, dech ed ichit, da ichit. Glira. Ha mi falaf. Fesgyr ma. Besger malach ti yn. Cymer haw. Ha gyma, dyma raw hi. Ha gyma tableif. Dew sy'n giri. A mi gyri da stamp nhw'n sgilin. Stamp siach sgilin.
Agus bhí an stamp cógscí. Nagadat. Dé a sin níis. Teché ichid skilin. A sin ná. Sin trí ichid skilin agus teich agat. Many communities in the Highlands are too small to support a local shop. There, the choice is either to drive to the nearest centre or to buy from the mobile shops which serve these outlying areas. Every morning, Donald MacLeod loads his mobile shop and sets out to service the remote crofting townships of northwest Skye. It means a long day's driving through some of the most magnificent scenery in Britain. But even magnificent scenery can pall when you see it every day of your life. In any case, the narrow, twisting roads, frequently iced over in winter or crammed with tourists in summer, need every moment of his attention. But the service is an essential one for the people who live in scattered crofting communities like Kilmalooag, Floddigary and Gàidhlig. Supermarkets are non-existent here. Local shops are scarce. For these communities, Donald's little van is Woolworths and Marks and Spencer's rolled into one. Hallo, Janai. Hallo. Camera is nu. Nagadat. Oh, hey. Ja, Karin. Deze trein is. Donald carries more than groceries and hardware on his rounds. He carries another very valuable commodity, local news. Some old people have neither telephone nor transport and may see no one apart from near neighbours for days at a time. So for them, Donald's weekly visit is more than an opportunity to restock the larder. It's a chance to catch up on what's going on in the wider community around them. Who's married or died, what cattle prices are like. Hardly world-shattering, certainly, but still important information that links the community together. Hallo, Wel, Camera is nu. man. Oh, wat heb je? Ja, Karin. Det där, dit är självnes. Oh, wat heb je daar? Det är Adam. Ja, Daar, kruis, just weer. det är kaos. Ja, get it. Kan du det? DJ kunnen we daar Ja, volgen. nagadat. Camera, zit hem. Kwan. Hush, Kan sjukren ni sjö. Gå på det knät. Det är ni minuter här nu. Där lappen. Kruis. Peace kruis. Jerry gewoon nou. Peace. En dan tussen. Kanje. Gek pannen. Je vernemen. Oes, te maken. Oh, ik kan maken vroeger. Daar. Junegel. So Callum leaves the van with enough basic foodstuffs to keep him going for another week, and enough information to give himself and his neighbours something to chew over in the evenings. And Donald moves on to the next house in the next village, doing a mental check that he has everything his customers are likely to need.
Anisha na bonagin. Páist a seach. Jane uair hai. Ai, seach gwadan. Caite vel ili. Siol yn bac o tarsting uair. Ha? Hai bria. Ach, je ha awn sa bac o tarsting. Han ili sacum. Ha? Bac o pechbeth. Ach, je ha awn sa bac o pechbeth. Ha? Yn tylet grip si ang. Stel tapelat. Ha sin ma. Fel o gyr i grip. Ha? Un. Ega. Agus. A tri. Fel yn byr mawns yn hospital. Han ili donna. Gymra dy laf. O, chan i liw afas o'ch maitchyd. Ha mi ski. Efil. Ha? Fa mi gwybod am sy'n hitchin yn diw. Yn ro. Fa. Fa awlus dy ddeg yn tei. E heng agos eli. Cymar a haw, iawn? Ha mi ski is ha mi chain show. Oh. Cymar ha doch asian. Ha peper úracam iawn. Peper balwa. Fel e byddi a? Ha. Ha? Ha yw amsoch bria. Jane fawr e. Han je lysacam sa. Jane uair hai. Hai. Siach myned yn gwyl hoch. Catch fel dol. Be trang yn diw. Fel e ching yn sio. Ha. Ca fi a fata. Ah, sio e. Ha mi dylich. Cymar ha, wien. Han ili mi donna goed. Am bacca bria. Jet y fech, wien. Jane uair hai. Ha coach minetjen go hoch. O. Fel yng nghar agad sy'ch o trienne. Ha? Fel yng nghar agad sy'ch o'n. Ha? Agus a car geli. 3 carich. Ha mi eisiau gwybod yn och. Y fel gyderaf. Cwn. A drech myned yn iau hoch. A mi ffalaf. Alistair. Sio. Tath fel at y gol. Banja gol. Tapel eith Eli. Siwcher? 3 Spanien. 3 Spanien? Siwcher a chatriana. Y Sbaen. Tapelech deli. Fa yn celi ma roedd. Nach ro. Fa glefa, nach ro Eli. Charoi donna. Am bacca sy'n byddia. Am bacca tarstan. Oh, tarstan, tarstan. Gan il calach tarstan. Ti dy fechgydd ti cosi tarstang i goel. Ti cosi tarstan. Glefa. Agus egg cosi tarstan. Alistair, ha sy'n oafasach ma. Bonnet yn tarstang? Bonnet yn tarstan. Ha sy'n mahach a triana. Bonnet yn tarstan. Sy'n e. Gwysyn i gennyf bonnet yn tarstan.
Program 7 was about counting. Let's look again at the numbers from 1 to 10 with the word skilling, which means a penny. Un, ga, tri, ceir, cóg, sia, seach, och, neu, dech. Un skilling, da skilling, tri skilling, ceir skilling, cóg skilling, sia skilling, seach skilling, och skilling, neu skilling, dech skilling. Gina Hai, Hai sia skilling. Gina Hai, Hai ceir skilling. J na ha e. How much is it? J na ha e. Can show. J na ha e. J na. How much? J na ha e. How much is it? Ficheth skilling is the Gaelic for 20 pence. a bhfuil siúcar agad. Sinne. Gina Hai, Hai ficheth skilling. a bhfuil banne agad. Ha banya acum. Gina Hai, Hai ficheth skilling. ha mi giri paper. Gleva. Sinne. Gina Hai, Hai jich skilling. Gina Han chocolate. Hai jich skilling. Ha mi giri fiolúr. Gina Hai, Hai lecheth skilling. 50 pence is lecheth skilling. sinne. Tróð in I hewa hím. Gina sin? Hai nocht agus ficheth skilling. Nocht is a pound. A pound and 20 pence. Nocht agus ficheth skilling. Can show. Nocht agus ficheth skilling. Tapelif. Gin uair a hai. Chan I lysacum. Hím? Sure. Gina uair a Hai. And then we had the time. What's the time, remember, is J nuair a hai. Try it again. J nuair a hai. Gina uair a Hai. Chanel Isacum, Hami Tulich. Gina uair a Hai. Hai 3 uairen. Hai 3 uairen. Tachbelif. It's 3 o'clock. Ha 3 uairen. Can show. Ha 3 uairen. Uair is an hour. 3 uairen is 3 hours or 3 o'clock. 6 o'clock is shia uairen and 9 o'clock is nui uairen. Minute is a minute and the plural is minnejan. 5 minutes is kog minnejan. 10 minutes is jich minnejan. But 20 minutes is ficheth minech, as ficheth
is always followed by the singular. Ach a triana. Gé nuair a hae. Hae J minuten en J a seach. Gléfa. Hae jich minetjen en J a seach. A hím. Sure. J nuair a hae. Ha cóg minetjen go céhir. Usa nisha. J nuair a hae. Wavasach ma. Hae jich minetjen go shia. A hím. J nuair a hae. Ha yehor en J a tree. Finally, some plurals. There are several different plural endings in Gaelic. You get the an ending in nian, nianan. You've already had the un ending spelt ean in minech, minetjan, and uair, uairen. And a new word, brisketch, becomes brisketjan. That's the ean ending again. Brisketch, a biscuit, becomes brisketjan, biscuits. Can show, brisketjan. Then there's the ichen, plural, spelt A-I-C-H-E-A-N or I-C-H-E-A-N. That occurs with nought, a pound note, which becomes nochtichen. Can show, nochtichen. Korte, a coat, becomes kortichen. Can show, kortichen. Occasionally, you'll find a less common plural, as in board, a table. Board becomes boorge. Can show, boorge. Koopa, a cup, becomes koopanan. Can show, koopanan. Ach, J nuair a hae. Oh, am I full of.